Hola. ვაგრძელებთ. ჰოგვორტსის. დაპყრობას არ ვაგრძელებთ. თამაში ვაგრძელებთ. Levioso, Accio, Incendio. Bombardо. Accio, Incendio. Rebellion. Accio. Bombarda. Incendio! Revelio! Accio! Bombarda! Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Knowing our meat, he's likely studied here. Revelio.
Because I'm a poacher doesn't mean I dislike beasts. We had a Neasel out. Incendio! Confringo! Leviosa! Confringo! Reducto! You'll feel that tomorrow. If you last that long. Reducto! Accio! Incendio! Revelio. Bombada. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. That's that. Why, it's a grapple, you are. Expelliarmus! Protego! Also, Confringo! Yeah. Here, Incendio! Revelio. Accio. Easily diverted. Leviosa. Accio. Incendio. Stupefy. Accio. Incendio. Shame you're so foul. Revelio.
Howin will never Revelio. Reducto. Potato. Stupefy. Accio. You'll Incendio. pay for that. Reducto. Stupefy. You'll know where I'll find you. Stupefy. Back. Confringo. Incendio. Resonance. Revelio. These rocks have seen better days. This looks intriguing. Levioso. Settle yourself, I mean you, Revelio. I'll look after you. Revelio. Incendio. Revelio. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea?
This way. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Still smoking. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. Anything interesting? Poachers were here, all sorts of evidence. But I found something else. It's goblin-made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. You can't keep your eyes off a pretty lass, you can't. Here. I hope you're... Reductor! I won't let you... Levioso! Take it! Levioso! Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find it. Reparo.
Rebellion. What in Merlin's name? Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of... Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with them. Rebellion. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to help? What have you done? Revelio. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her on, shall we? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Alohomora. All right, I have the egg. Ready. The elements of surprise will Revelio. only buy us a few seconds. Let's make them count.
You're the one we're looking for, and you brought a friend. Careful. You made a mistake. Stop right there. Let's get this. I won't go down as easy. The lad returns to the woods. You should have known you would lose. No one takes one of my own and lives to tell of it. Okay. All right, I have the egg. Ready. The elements of surprise will only buy us 3 seconds. Let's make them Careful! Grab your warning, burning cat! Don't think you'll get out of here. What have you done? Would you not just put you down? Hold still! You're the one we're looking for, and you brought a friend. To get one girl? Someone's... Your little secretary, stop distracting me! Up for a minute, darling, are we? You'd be better suited for guns. Let me out, son. What are you doing? Luck. Nothing more than luck. Am I supposed to be impressed? Oh, this is getting fun! Get away with that. We don't have time. We need to free her now before more show up. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out.
This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to see. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now... Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Thank you again for delivering those potions to Madame Lawing. Saved me a lot of time and trouble. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. The Deek would like to talk with you when you have a moment.
everything's all right now. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. The Deke would like to talk with you when you have a moment.
You'll leave none too pleased. Seems he's been burgled. That's... I'll let you know when I have news of her location. Revelio. Revelio. So this is the underground harbour. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Revelio. Revelio. Revelio.
Lumos. That book Professor Weasley asked me to find should be around. Looking for the book Intermediate Transfer. Revelio. Lumos. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough... they don't value knowledge Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done! The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Founder's Relics. No. The answer, according to Beedle, which ball? The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the Quaffle. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can... Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal. If you're inclined to test your knowledge, and I won't begin... I don't have time. Let me know if you change... I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Revelio. Revelio. Alohomora. Revelio.
beautiful. Goodness. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Beautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here before you know it. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Not at all. I'm fascinated. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Revelio. Alohomora. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Revelio. The Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed. Levioso. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Revelio. Someone who speaks gobbledygook. I remember Armide mentioning something about gobbledygook. Revelio. Special if your family works at the ministry. Make them a boring lot if you ask me.
Revelio. Someone's parents had homemade cauldron cake, and they shared them in the common room. Think maybe thought to trigger mine. Revelio. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. Well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Another adventure, are we? Here. Incendio. Levioso.
front circle in Hogsmeade. Revelio. I should investigate. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. 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 Levioso. Incendio. Bombarda. Lumos. Levioso. Bombarda. Incendio. Puccini. Le hormon. Revelio. Revelio. Levioso. There. I'm not going to hurt you.
აი შენი ვირთხაბლიადი ახდენს მირტყავი Revelio. Revelio. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle? That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon.
Lovely to see you both. Revelio. I'll be quiet. The door is looking at us. Books so rarely prepare one for reality. Revelio. A real goblin mind. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Bombarda. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real goblin mine. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. That was meant for me. Not quiet enough. I won't rest. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Right. Don't wish to be seen, do we? Revelio. Accio. Revelio. Accio. Also. Accio. Revelio. Incendio. Accio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. A schematic? There must be more notes around here. What could they be building?
If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Revelio. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Not quite. Spells glance off at me. Who's that? I've been fighting since. Was that your best? Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Incendio! Here. Revelio. Revelio. Compulso. Revelio. Compulso. Accio. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Revelio.
I won't rest. I will make you. I didn't quite finish. How nice. Nice of you to stop by. You I won't. Impressed. You're weak, human. Call that spell. Best alive. Let's get this over. Rather unwise coming back this way. Too slack. How many of them are there? That should be the last of them, Amit. Revelio. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Incendio. Accio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Can we please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado... Adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes?
If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Revelio. Incendio. Repulsor. This could prove dangerous if I'm not careful.
Revelio. ცოტა დოტა მოვწყოთ. გესმის? ალო. ჩემი არ გესმის? შენ რაღაც არ ისმის სადღაც. ეგზე გადავედი და ახლა ისმის ალბათ. კი, ახლა ისმის. მოგიკითხა გესო? მეც მომიკითხეთ. კიდევ არ მოგიკითხეთ. რაგო? ვესე მინდა მივყოლებ შენი ხმა მარტო იმესმის და მათი კიდევ ძალიან კაი, დაჟე ეგრე ჯობია. გაიცრა? აი დოტას მაგარი ერთი წამი რანაირად? დოტას ხმა იმაში ისმის დინამიკს და შენი ჩემთან, აი საუთხუდი უცხორო ვაფშე. შეჩემ გადაწყვიტე რომელი გინდა მუხა გინდა და ერთი წამი ვიღად დავოთ ყველამ ერთად. output device სად არის ხა აქ? კამერა არ მაინტერესებს, output. voice settings output. speaker ეს და ილია დასასვენებლა და აქედანაც იმას დოტას თამაშობდა. გესმის ჩემი ხმა? კი. აია, ახლა შენი ხმა ყველას ესმის და ჩემი ხმა მარტო ნაუშნიკებიდან მოდის ვაფშე. აუდიო ხა? აუდიო master volume. ბარო ხალხი, მაშინ ყველას თუ ესმის. Parties months. ნახოთ აბა ეხლა არის გემბლინგი, короче. თუ დაისტარტა, ვაფშე კამფეტია. Ანტო ვერ დაისტარტება. სტანდარტულად ერორი მაქონდა მე, ხო იცი. აქ 4 ხელში ერთხელ. რა უქენი კომპიუტერს რა. აი ვიცი, რაც მიყიდე ეგ არის გენაცვა. მე გიყიდებთ. მე პოზიციო შენ რატო გიყიდი? მე თვითონ ვიყიდიდი ეგეთ კომპიუტერს. მოდა გაგემეტებინა ცოტა მეტი და გეყიდა უგეთესი. შენ წიხლი არ ჩაგარტყა ჩემი კარგი. ოპა არ გამარჯვო, კარგია. ვინა ვართ ჩვენ offline support-ი, yellow thunder-ი, hard support-ი ჩიჩა ავშენდით. ჩიჩა ხო ხარ support-ი? რითი აგისტორდება საბა? რითი გაგისტორდება საბა რომ ვითამაშო? რაიცას გინდა იმის ითამაშე შენ, მაგრამ გიდია.
რას აიღებ просто მანახე. რას აიღებ მაგის მიხედვით ცოტა რომ დავაკომბოთ, რამე აიღებ. ვა. დღეს რა დღეა ბრატ. სნაიპერი დაუხურე შეჭება, ახალგმელი ვებს ჩალიჭო. სნაიპერი დახურე? კაია. 10 seconds remaining. აიღე შეჭება გიტარიანი მინიატურები. დავაი, ბაზარიანა, ლარჯგო ვიქნები. Your turn to pick. ჩემი კაი, ამათან ლარჯგო არ მინდა, მაგრამ ავიღო მაინც. რაც გინდა აიღეს, აბა თუ გინდა ლარჯგო იყავი, თუ გინდა შმარჯგო. მოდი ლარჯგო ვიქნები. მაგრამ ლარჯგოები ახლა რაც უნდა ფარმავენ წესით. აიგე, შენი ხმა არ მესმის ჩიჩა. ჩიჩა შენი ხმა გონია ჩემ ნაუშნიკებს გარედან შემომავალი ხმაური და მაგიტო ფილტრავს. მე ცოტა ბიჭო, ანუ ახლა მარტო შენ რო გესმოდეს მირჩევნია რაღაცებს ვიტყოდი კიდე ცუდ სიტყვებს. ძალიან სულია. კესო შევაჩვიეთ უკვე ვიგინებით ვიბუთხებით ბოლოდნე. ხო, ახლა თქვენ შეჩეული ხართ, მაგრამ მე ხო არ ვარ შეჩეული მასებს რაღაცებს. არა. ამის ჭკვიანი ნაუშნიკები. მე ცოტა სხვანაირი მას მივცემდი ინტერპრეტაციას, მაგრამ ახლა გავჩერდები. რავი, შემიძლია ეს მიკროფონი ხوار გამოვიწერო, რა ქვია. ამი. ეგ სადიყირება ეგ მიკროფონი, აბა შეუღე. მე რომ აქვს, მე მაიმარკეტზე ვიყიდე, მაგრამ შენ პირდაპირ კომპიუტერთან დასადგამი დაითრიე, მე სხვა რაღაცისთვის ვიყიდე. მე რა ვერ გავსტრიმავ ბრატ. და 27 ლეველი პრაიმალ გასტი, ჩემი ბულკია ბრატ. აჯი უცენ ბოლო ხმაზე იცი იმაშვება. ლიკუეტ ქართულად როგორ იქნება? როგორ? ლიკუეტ. ფუფ. მაგას აკეთებს მოკლედ. ანუ აღნიშნავს. ფერბად კეთება ბოტზე. ისე სხვათა შორის კიდაზე ყავდა. ჩემი ხმა მიგრუნდება უკან ბრატ. იმიტომ დინამიკებიდან მათ დაუწევს უკვე. ჩემი ნაუშნიკის ვალი არა ეგ დინამიკის თემა არა. ნახე ჩემ ხმას გარეთ ახმაურად არ აღიქვამს, ხედავ? ჩიჩა. ანუ გარეთ ახმავს ჩემსაც ხვდება რომ მას ახმაური ხარ ჯა შენ რა. ბიჭო ის არის რა ქვია. წინაზე ყავდა? რა ქვია, მარცი ყავდა რა, ჩიჩას. კილებს დადება არ იცის, ერთი ჭვიდე იყო. 30 seconds to battle. არ გამოიშლის, აბა რატო გამოიშლის რაგინა? მიძე არიან, მიდის იმასთან არიან. ამოოთხე ჩიჩა. აი ჩიჩა მან აქეთ წავედი ჯობია, იმიტომ რომ მან უკვე აღარა ვარ. აქ გამოივლის უეჭველი ვინ არის აქ ქერი. ვაფშე. ფიზბიც. გამოიეროს, არ გამოგკეთე საბჭო. დავაი, ჩიჩა. ელიოსები ვარ. ვისპის მოხუყვა შეიძლება ბიჭო აი. აბა რა გვექნა პროსტა აიღორულნა? არა, მოგვეკლა პროსტა. ცადეთ. მიდი პრაიმალ ბისკი მიდიერი, ოპა. ასნად გომბენ. ჰოლოგრიფზე შეიძლება პირველი სკილით. პირველი სკილი არ მაქვს. რაც კაც. პირველი სიგება ხომ როგორც წესი რა. კაი, სად მიყავს კლიპი? ჩიჩაკია. შენ წაიყვანე გასო მე იმას ბლოკავ. camps. Sure, flat tap. Did anyone see a path? What? Over there? Yeah.
Let's have a wander. I'm under attack. You got any Large go, large go. This way looks choice. Far out, mate. I'm walking far out. Strumming and strolling. Cherry. There's the spot. It's time to tune you up. Think first, worries later. All good. Tamam. Tamam. Hoşçakalın. Sabahleyin çemirler gibi neydi? From here to there, look at this. I'll hop to it. Oh, I reckon. Tamam yani. Better get to my next venue. Oh, choice spot. I can tell. Hey, bro. Oh, you bet. Here, I could go for a tramp. რა მომკლა ვიდეო? გაწლა არა. Double kill. It'll come so quick. This will only hurt forever. და მქონდა სტიკი და მე ანუ როგორც და პირველს მაქსავ შენ რაზორასთან მეორე უფრო შორს გაგიყვანს და ხო არა მეორე უნდა მეღო მაგრამ ახლა რომ მომდევდნენ მაშინ წახდი. აუდიო უნდა იმეიჯი აღარ მაქვს მაგითარ კაი ჩემი რამ ხელა რეინჯია ბიჭო კი ჩემი კაი აუ იმეიჯი არა მაქვს ამოწოვა ახალ გამივიდა გაგრას For a ticket tour? Yeah, I could go for a tramp. She'll be right. Let's play our walking beat. Not out. Every step is a note in the song of your life. Nah, yeah. All good. I can strum as we strum. Wanna come with? Oh, you bet. Yeah, I reckon.
tower is under attack. Killing spree! The enemy has a bone to pick with your middle tower. I could go for a trip. How I pauza da do I mean. ანდარტოლი ეს უჭველი უწევდა ჭიჭებს ნერაშველი მოუიყევი აბა შენ რა ხდება უცნაური ვახოთ ნოლი ეზე რამდენი ჰუკი ვარ მე ბოლოს დაწეროს რომ MVP ვიჟენი ნო ვიჟენი და ჰუკი მომეხმარა ეს იო მოვკლათ Has been slain. ახლა მიებმება I know go. Auftra, Antwort Prinzip, Administrator. Your middle tower is under attack. Just the wag of the tongue. Count me in. Wanna come off? Your top tower is under attack. დაიძახე თუ რაღაც შეუწირნოთ. Over there? Yeah. Nah, yeah. Your top tower is under attack. Oh. The music just makes me want to move. იგი წაფარმე ხება ცოტა. The enemy has a bone to pick with your middle tower. We'll go with the flow. Your middle tower is under attack. Strumming and strolling. ჭიჭა მე დაშე ვერ მოვყავთ ამათ აი რა გინდოდა აი ტიპმა მოხუტა იმისთვის რომ მომკვდარიყო იმენაში საერთოდ სტანდარტული არის არაფერი გახსაბ რამე ახალი ნახე ჩემი კარგი Good day for me, Enda. ეს სამი ფილმი შეგაქვს აბა ორი ფილმი მაქვს რა სამი ასისტი რატომ მაქვს არაფერი ლეიობა რატო არა მაქვს პოლინოებიდან კვლევებს უყოლებ ხოლმე Must be the place. Oh man. The enemy's middle tower has fallen. Axis getting misty-eyed. ეს ნამოვიდა კრიპებს დაუწყო დარტყმა, ხო? It's good for the soul. I swear I only tapped them. All good. I can show. I love the jump. Dyer's courier shall carry no more. Large go moxinauda. Hard out. Dominating. Get a wriggle on. სიგუთხილად იყავი ხა. ეს ტიპო ესინი მე ვისპირო კიდე რა დინაიებს რომელიც ისინი დაიჭი გაუშვიო თავი. Why ask why? All good. ჯო. მაინც როგორ
დახარჯა მეორე რაზო რა? დახარჯა კი. მაშინ იოს შევდგეთ. ანუ რომელი აი მე თან გავიქცე, არა ის ეს როკნად. გადაეტენა. მინავი. ჯამილი გახარ მან ყველაფერს გადმოსულიყავი ახლა ოფლის აირები. ვარჩიგი. ამ გადაუხვია ბიჭო ლინდა ჩემი დაი. აი, დაინახე რო. ვაიმე ვინ ვარჩი. Your top tower is being hacked to pieces. ჩახუკები აღმაგზნებს. Killing spree! Double kill! Yeah, I could go for a trip. Mind the drummer! ის რამე გაუკეთე დაიხმარი თუ ჩიჩანკა. კოკადა. Honda ulti sapko harca. Your bottom tower is not Axe's problem. Your bottom tower is under attack. მოკლათ ესენი მეც მოვალ ხოწამში. აუ ჩიჩარი და. დააცილა ხო? აი აღარ გაიგიდოთ ჩემი. რატო არა? იო აკეთეს იმიტომ რომ ჯასმედი მართალი ახლა მაგარი და 4 ხრივი დავკარგე. მან მოვა თუ? არა. იქ იყო. უკანა აქ იყო იო. აუ ჩე. ტელეპორტ აკეთებს? ეცდება. აქეთ მიდის. თუ ტებე გააკეთა უკვე არ ვიცი. Time. Princip și Lucas pe la pe și poi s-a țărit de mine, așa nici. Are we the idiot? Are we the idiot? Well, get a wriggle on. Așa pe și ne-a gândit. ორ იმას დაუკრავ. ნოტს. ახლა ლარჯი გოხარა. დავ ჩვენია. აუ ჩიშა. აუ იმენა რა კარგი ჩემი. აი ყველა მოგვდებს წაჩენ. არ მოგდა მარა. საიდან ერთი ჩამ საიდან გამიყვანა გიგულად. კეთყოდა ხა შენ დამიდექი წინავან რაღაცა ეგეც ხო?
არაფერს არ იგებს ფოტოშოპს. Shit, რატო გადაგვეკიდნენ? ჩვენი ქერი უნდა იყოს. ჩვენი ქერია ტილი. გადაარჩენე რომ ამ კიდევ სამი ხუთი ჩიქი. რა ხდება ბიჭო? რატო თეორიის უკან რატო გკლავენ ბიჭო? რატო ყველა ახალა? Your bottom tower is under attack. გაიქეცი, გაიქეცი. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Your bottom tower has fallen. That's क्या है? Russia? კიდევ რაც არის ახლა. გავაჩერე. არა მე მოგვა. კარბია, კიდევ რაც არის. Intelect! Cioè, imena, ci siamo che proprio per il bully Marta così. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. მერა ადრეში არიან ტიპები შეხედე რომ უეიტის ეცან არა. ვაჰ. ვისპია მოსაკლავი პირველი. ეგრევე გაიქცევა ვისპი მე იმას მიახდება. გამოჩდი? მიდი, ჩიჩა. აბა ჩიჩა. მაგალითად. აუ, რამხელადი მეიცაკეთეს, просто მეორე სკილი 1300 როგორ გამიკეთა სამრატმო. ესენი რა თქმა უნდა შეში ორი კაცი ერთად მოფარმოდი სამ დროს. იკაჩაგებოსა მაგრამ. ფიგმენტი ლეველი ან მის მიდე დარბის გადაგვირდა ჩვენი უნდა ტყეში დგა. ჩვენი ქერი რატოაც 11 ლეველიში. ნავით განარა ჩვენი ლეინ დაიჭირეს ბულკები რა. Alla lì nato da porta. Passa che te dicendo. I marto la sa che coi ci marto вообще support на хвори пенсат ვერ მოკლავ.
ლარჯგო სადა ხარ ლარჯგო? ჩემი რა. რატომ მიდიხართ ბიჭო 4 კაცს და რატომ მიდიხართ? 4 კაცი კი არა, ორნი იყვნენ, ერთი მოუკალით და როგორ 4 კაცი იყვნენ ბიჭო, ლინას ეჩხუბებოდა 3 კაცი. ხო და ლინას ეჩხუბებოდა 13 ფუძე ქონდა, დავიცავი და რავი, ერთი 2 წუთი გრძელდება და ფაიზდება. ახლა მეყვიდი მარტო და რავი, ახლა უცხოს რა არის ქონდა. ინა ენი გავიდე, მაგრამ დაუპაუზო, მე და გააგდო просто. ხო და გააგდო ესე იგი. ჩვენი კერი ნოლი უცხო, ოკეი. Все. Когда ты там Diciamo io quando ho ricatti mocco la tua cadi a ora siamo tirato al centro lo dico un po' on è stato che c'è mai da ci stava quel gas sul lego Wanna come with? I love the drum section. The music just makes me want to move. Feet first, worries later. Cherry, you gotta stop and enjoy the music, mate. A little music. This way looks choice. Large go. Fingers and toes. C'è spicca, ponga qui da me. Ci fa la gara professionale che lo sa fare rua. Yeah, I reckon. Face damage è tutto. Guardate, il calmo vedo poi la garizza. Lina. Arriva, sempre da vacrare. C'è orrore di spitta, c'è Sami cazzo, c'è qualcosa sono di carato da qui. Questi niente di fare. Quella per il diciamo devi ispirare questo pizza di che via presto. Your middle tower is under attack. Dire structures can take all the hurt Radiant cares to heap upon it. Dai, monca, qui. Dai, ragazzi, no test.
Chicha, იმენა იდეალურ დროს მიდიხარ ხო? მე 25 ლეველი პოჩა 10 ხარ, chicha 10. აუჩ. Rampages. ოჩახი. იდეალური ხოდი. ნაი ეგარი კითხვა. 10 ლეველიანი ტაჯირო ყავს მოწინააღმდეგეთ 24 ლეველია, რატომაც არა? Your top tower is under attack. Did anyone see a path? Your top tower is ავაკვარდებია ხე. დაგეცნები კაცორი. აქ ვარდი აქვს და ვერ მოავიღე. a bone to pick with your middle tower. ვარდი ცავენჩ. გასაგებია ჩიჩა, სპეციალურად ვიდა თუ რა. რა იცი ჩემ რავი, просто არ გავხიდო მან. Your top tower is under attack. Speed my return. Much like თაქვობას იდებს ყველა ტაილი ჩიჩა. Your top tower has fallen. Your middle tower is under attack. All good. I can strum as we strum. დამოვიტყუე ხა ყოფილაში ჩანა. Far out, mate. I'm walking far out. Hey, I reckon. ესეც უნდა დააკაიტო, არ გააფუშინა და სტანდარტულად რა. შენ ხონა შეუვალე 23 ლეველია. There's the spot. Get a wriggle on, team. დიდარი საპორტები ყო. Structures are fortified. This is mobile attack. Shame. You may now apparently this. Chicha, კიდე შემდეგი ტიპი იყო. ეგ აღარ მოხუყო მეორე 4 კაცში. Your top tower is being hacked to pieces. Guys, you are amazing team. რა უნდა უყო და ფანტაზია მოიწრო, მაგრამ გააცილე ისე. გადავ დგას აუ მომერიები. ჩემი გაჩერებულ კაცა. ეგენა კომბოები ხარ პატარა ბიჭო. Axe would shed a tear for your middle tower, but Axe does not cry. Transmission of people. The enemy has a bone to pick with your middle tower. Your middle barracks are under attack.
Your middle barracks have fallen. Explain to us. Why are your middle barracks standing? Sky Mage also has level here. Tend to your wounds. How can you take it in Out of their misery. Russian lanes also has level. Shen lane მაგათაც 19 ლეველი, შენზე 2 ლეველით მეტია. ლეველი შევდივარ. აუ, Sky Mage უკუნტრიდან იმენა მიმახოყუზებს. რაგაკეთა, ვერ დავინახე მე ის კლაუდი. ლაბაზახი ხატანთან იყო პროსტო მოდიოდა ტი. ეტინიმ შეუგდო. მეტის ღირსია. წინა ხელზე გეთიდან, წინაზე ერთი ჭუნეზე იყო, ორ თემშენზე. ზაბირაიცე ივო. Structures are fortified. Super fortified. The enemy's top like you can't even imagine. That was done as a bone to pick with your middle tower. ჩემი რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავს ეს? მოდით ბიჭებო, მოდით. ოპ. მოდი შენაბოდ, რა გეგონა? იზი. The enemy has a bone to pick with your middle tower. Your middle tower is under attack. One night follows another. Oh, ясно. გამარჯობა მეგობრებო, გეორგიევსკის ტრაქტატი. Ani, ზდანიცაც საუკუნეებია, რა თქმა უნდა, უკვე პიარდება, ხო? ჩვენ ახლა ვიწყებთ ბევრ რამეს და დამიჯერეთ. The enemy has a bone to pick with your middle tower. რა ხდება ხალხო, გაგიტყობეთ. ისე ჩხუბოს მოგაზგაფიცე. რა, ახლა просто აფოკლები ვიღოსა, ხო, Sky ის პლანი არის პრაიმერ ბისტი. Something doing a show jump. Your ancient is under attack. Spoiler, DJ, mira pro bezgona.
პოსტა მაუსი ადადის ბოლო 5 წუთი. ისინი იყო ისტორიკა ნაბოზარი ეს გამაგები. საბახო ინფინიტია ეს ჩემი და. აი დორიან პროფესიონალებია. Norm video da ყველაფერი რა. Просто უსად მიდეც გამოვიდა. საუკეთესი მოუჩაირა მოვიდა უკეთესი მოუჩა. გასწორდა? აი ილია დაიმატეთ თქვენ რავი. ხუთეს პასვორდი მაცადე და ის დაამატე ისე ჩემ რა ქვია პრემიერ მისტი ბანდის გიტარა დისკორდი არა გიას რა? არ შემოვალბოთ, მაგრამ აგინახა ამ საზამთროს ის არის ჩიჩა რა ქვია მაცურის გემო სადაა ის მაინც როგორ არ თამაშობს ქვია სანდრო აი თუ გინდა იმბადავს სტატოს არა მე ვიგეთ არა ითამაშეთ თქვენ მე გავალ არა პრობლემა